Sana kwa sana album reviews ni aje, karibu sana kwa yet another one. Asante sana kwako kwa kuwa hapa if you're a first timer, na kama we ni returning subscriber, even much more thanks to you. Na kama unafollow hii exercise niko on, asante zaidi zikufikie. Na kama hujui kenye naongelea ni MWE, which ina stand for Music Writer Exercise, an exercise yenye ilianzishwa na an American music critic. This is the 6th year in a run, naifanya for the 3rd year myself, na the idea ni skiza an album each day of February. An album hujaisikiza before, alafu andika a tweet about the album. So I am doing that at the end of the day, lakini kando na kuandika the tweet about the album, kenye nafanya ni on my first listen, nafanya a first listen review ya project nasikiza kila siku. Nafanya Kenyan projects each day ya February, na leo ni day 19, so kuna 18 kabla ya hii, na kuna the remaining part of February after this one. Ningependa sana ufollow hii safari na unijoin. So kama ni something you want to participate in, kama ni something you'd like to engage with na consume, consider kuona the other reviews kabla ya hii na the ones zinafuata hii. Let's get right into it. Day 19, saa hii ni 6:06 am, na kama title ya hii video inavyosema, naangalia Sweet and Sawa, album ya The Nest Collective, a multidisciplinary collective. Wali brand hii project as a music and DJ project. Wakona a lot of artists wenye wana cover a lot of disciplines, so ni an interesting collective na group, na kuona music from them it's nothing new. Wakona projects wametoa before, wakona vitu kama Our Guns Don't Work ya 2014, alafu walikuwa also na another project yenye wasanii walifanya cover songs, and then pia wakona soundtrack albums from films zao, so they've been making music. And then last 2019, which ilikuwa the project I was to do, but nikakumbuka they have another one walitoa 2018 yesikuwa isikia, so nikamwacha nianze na hiyo kwanza niifanye chronologically. So I settled for Sweet and Sour, their debut album yenye ilitoka 21st September 2018, and then 2019 wali drop an EP on 28th August, Blue Ticks and Kisses, which of course ndasikiza later on. Sweet and Sour, the Nest Collective, wanatupatia everything. Ukiangalia sound ina range from hip hop, ukona benga pale, ukona rumba, ukona R&B na soul, ukona funk kidogo, ukona afrobeat, afropop, dancehall. So ukona a collage of sounds definitely expected, since ni the Nest Collective tunaongelea, na wasanii wao as far as sound wanakuanga experimental, na wanakuanga na a wider range of sounds zenye wako willing kutumia for their music. Na kama unajua also their films na the disciplines that wasanii wao wako in, ilikuwa expected that wangetumia a different na a diverse set of sounds kwa their debut album. Ukiangalia the title Sweet and Sour, it's a 10-track album, SAWA, a twist on the SOUR. Kuna hiyo aspect ya the sweetness na the beauty na the goodness na the appealing na the lighter side of the album, which pia ni the SAWA, juu vitu viko sawa, lakini pia hiyo sawa hata ukiangalia the cover iko na pineapple, iko na nanasi, kuna the SOUR aspect ya the album. The socio-political na economic songs kwa the album zina cover the SOUR part of the title na of the album. So kuna hiyo juxtaposition ya the good aspect na the bad aspect, the light and the dark, you have that going on
in the album, na hiyo juxtaposition ukiangalia the songs na yale maudhui ambayo yanagusiwa katika rekodi hii, imenibamba kusikia, imeisha on a high note, imeisha nikidance vibaya sana. Watasema a love song, watu wenye hawakubelieve wangefind love, but sikudhani nitapata mwingine, sikudhani nitapata msemo mwenye atanipenda openly na ako willing kunipenda na kuona mimi. Watasema na wataongea, watasema nitakuplay, the naysayers achana nao, sisi tu focus kwa mapenzi yetu na let's move on. Yes, and iko na the afrobeat / afropop / dancehall feel to it, imeisha on a high note, na pia ilianza on that love note na ilianza energetic. The first instrumental that opens kwa Emergency, which is the opening song, the guitar alafu the drums, they grasp you immediately, wanaanza na kushika attention yako na uko in from the word go, and then the layering of the vocals on that specific song, because need just 2 or 3 instruments alafu the rest ni vocals, na zimekuwa layered perfectly, they make the song feel full. Na hiyo ni kitu moja pia nimegundua kwa the project, which nimeappreciate sana, venye wamelea vocals zao all through, alafu pia adlibs and the harmonies. Imenifurahisha sana kusikia na imenibamba, imemake the project fuller na inakupatia an interesting listening ride, and the interesting choices of instrumentation, of sounds, ina make the experience, ina add on to the experience for you. Ukisikiza juu these different elements nimemention from different genres zenye wako nazo, alafu ukiangalia how the songs develop, and ukiangalia ngoma kama Calm track 6 and then Bluka and then Come Over, which zinafuatana, zote ziko na a similarity. Ukikaribia the end of hizo ngoma, Calm ni iko na an electronic feel, which siku mention, iko na an electronic feel and sound. Ikifika at the end, iko na a switch into this chant vocal sample, and I love it. Ina transcend, ina go na ina fit the theme, na ina fit the idea of the music, because it has to do with umse ana rant na amekasirika because the person alikuwa with anasema hakumpenda for real, anasema anadhani anamdanganya, he still thinks she's beautiful, that is not changing, but ana rant because ana realize the partner or the ex-partner akona demons that they have to deal with first. Akona issues zenye lazima asolve within herself, akona unresolved issues zenye lazima asolve. Hizo ndo zime affect their state, ukiongelea issues sijui with the father, and so you have this psychoanalytic kind of perspective from the person who's ranting in the song. Na inaanza kusema love is my drug, love is makes me calm, na inaanza na vocals, the layering yenye nimeongelea, but it goes into this beautiful rap that matches the instrumental very well, na anazusha sana, and naisha akisema how ana cut their ties na atamset free, na yeye ajiset free na ajiset free, and that matches the following segment of the beat and of the song, because now ndo kuna hiyo chant na ina get exciting na ina match hiyo idea ya freedom. And then kwa Blue Car pia kuna hiyo theme ya freedom, and it's also mentioned angetaka kuwa free, angetaka ku get into this blue car, now the symbolism of movement na hiyo feeling ya renewal na ku get life ianze upya, a move physically but also mentally na emotionally, wa move into this space. See hiyo idea necessarily from Calm, but ni idea ya getting away from life na getting away from the things in life that are holding us back, na hivi vitu ambavyo tuna feel ni lazima tufanye ili to exist na to move kwa maisha. And then Bluka ikiisha, hiyo pia iko na another segment ya the instrumental that lets loose and lets go, and then the same happens kwa Come Over, which ni baby come over, naongelea how looking at the sky, and kuna feeling ya renewal after what happened kwa Calm, which is 2 songs before. But hiyo pia ikiisha, kuna some horn segment that lets loose na inaenda
And then pia kwa Mr. President kuna some horns tunasikia pale, but kuna hiyo idea kwa those 3 songs to be specific kwa development ya the instrumental. And then kwa Mr. President at the end kuna this banger segment, ngoma inaenda kuenda, na specifically ilinikumbusha Emergency. Emergency pia iko na some banger climax towards the end yenye ilinibamba. So ukiangalia the album venye nilisema, ukiangalia the Sweet and Sour title na perspective yenye wanashare, uko na this love songs zenye I think ni 5 juu kuna Emergency, love songs na ngoma zenye zinagusia relationships. Emergency yenye nasema maybe kuna emergency, I need my therapy, you are the one for me, siwezi kaa bila wewe na kuhitaji, etc. So the protagonist sets that foundation na basis for us. And then kuna the antagonist responding, anamwambia ndio pia roho yangu ya kutamani na kupenda, lakini vumilia, nitakuja. Where it gets confusing ni it gets to a point where the protagonist also now sings the same words as the antagonist, akisema vumilia, nitakuja, but basis aliset ni yeye ndo alikuwa na hii haja na ni yeye alikuwa anatel hii story akisema na kutamani, njoo ukue nami. So venye alianza kuimba that part with the antagonist ilikuwa confusing na kidogo ika lose the plot. Na uko na hizi instances kwa the album where una feel wana lose the plot kwa some songs, na in terms of the writing hazi add up from kwenye walianzia na kwenye inaishia, inakuwa na hizo loopholes, inakuwa na hizo artistic errors zenye zingekuwa avoided kama wangekuwa kina wakiangalia the arrangement of the songs na venye zina flow all together na pia individually. Nikiendelea kulist the love songs, Emergency, and then you have Molinga, which pia hapo hivyo mtu ameachwa na ana lament, anasema venye anasemwa na anakuwa viewed kwa society. Molinga ni rumba, sikumention pia the rumba. I think I mentioned the rumba. Molinga ni rumba. Alafu uko na Calm. Now uko na Calm, acha nimalize kwanza kuzilist. You have Calm, which nimegusia what the theme, what the song is about, and then uko na Come Over, and then uko na Watasema. Hizo nisha mention vitu vinaongelea. On the other hand, uko na Pesa track 2, uko na Heri track 4, uko na Good Life track 5, alafu uko na Blue Car track 7, alafu uko na Mr. President song 9. Kuna the social political na economic songs, alafu kuna hizi nyimbo zenye zina focus kwa mapenzi na relationships na nimezikava. Ingekuwa tunafikia alternate na kuna hiyo theme ya sweetness na sourness, ingekuwa perfect, because Emergency has the love song, Pesa track 2, Molinga track 3, the love song, mtu kuachwa, Heri, this song that is satirical and and purely funny, imenibamba sana, inaongelea story ya church and the position of the church katika jamii, but in a satirical way. And I've said time and time again kwa reviews, satire always works. You can never go wrong na satire. After Heri uko na Good Life, hizo zinafuatana number 4 na 5, na hapo ndo sana na wali on the arrangement walianguka mtihani. Ingekuwa Heri and then tunaenda kwa Calm, inaongelea a dead relationship na a toxic state, ingekuwa sawa. Then tuende kwa Blue Car, then tuende kwa Come Over, then tuende kwa Mr. President, then tuende kwa Watasema. Lakini umefuatanisha Heri na hiyo idea ya kutafuta a good life, but good life sasa ukiangalia the other songs that's focusing on love, the songs that are focusing on love venye zimepangwa zinafuatana, from Emergency, then the decline to Molinga, and then the decline to Calm, and then the improvement na renewal kwa Come Over, and then that ina climax kwa Watasema. On the other hand, hizi ngoma zingine, Pesa, and then Heri, and then Good Life, and then Blue Car, Mr. President, hazina same flow ama the similar flow
that the love songs have. So hapo kwa arrangement ndio wameenda off the rails. Ingekuwa ina alternate ingekuwa perfect with the sweet na sour theme, lakini venye imepangwa kidogo inaenda nje. Now the songs individually ukisikia as a body of work una feel inakutoa off juu kuna a love song hapa then tunaenda area ingine, then kuna a love song hapa then tunaenda area ingine. So ukisikiza hivyo inaweza sound incohesive na incoherent kwako. After come over mnaenda back mnaongelea Mr. President, mnazusha kuhusu the political scene ya the country. I add up na hai make sense ukisikiza in terms of the flow as a body of work. Kenya nilikuwa nasema kwa the singular songs, the individual songs na their arrangements. Pesa, nilikuwa nasema story ya hip hop. Pesa ina come in and you hear the beat, unasikiza your drum with the bass and the snares. Unamekile stank face yenye hip hop lovers wanamakingi wakisikia kitu fiti sana. And then how the person rapping ana rap on that beat crazy, anaiattack venye inafaa, na anasema how ikue weed money, ikue fake money, ikue contraband money, it's all money, haijalishi at the end of the day. Alafu anasema tutafanya chochote kumeki pesa, sitakuwa frugal. Yes, I want this money, lakini pia sitakuwa frugal cause life ni fupi. So kuna hizi ideas zenye zina clash that zina capture the position of the youth in this country, which imekuwa affected na the political setup na the socio-political setup, which ina influence their economic lives na the economic spheres of their lives. So kuna hizo connections zenye una make. Then you have this verse 2 which ina tackle a social media aspect. That verse 50-50, not the best verse. Yes, verse 1 is such a heavy verse, but venye ilikuwa approached imekuwa interesting na venye pia the rapping ilifanywa. So verse 2 social media aspect, ningetaka sana kama ingekuwa satirical, na because alianza kuongelea social media na watu kumake posts, na nilidhani ataipeleka fully to your side whereby watu wana make hizi posts wanakanika wako na do na hawana do, but ili take a different turn. But nilipenda venye iliisha with the lines za follow on Instagram for more and motivation and follow Twitter for hateration. Nilipenda those two lines. But then kuna a verse 3 anaongelea story ya hard work na venye the hard work imemake kazi yake imepay na akapata mazao, na venye ni baraka kutoka God na sindumba. Sana za kujiuliza, wait, where are we heading with this? Mbona hii ina feel unnecessary? And then it shifts into venye Kenya tumeoza na tumekuwa hivi tangu ukoloni, na sana za mbona hii verse haina direction na haina precision as the first verse na part of verse 2. So that third verse ilikuwa inahisi unnecessary. Napenda heri sana. Nimesema ni satirical. Wanaongelea venye verse ya kwanza kama wangekuwa na just also to mention, kama ningekuwa part of the team, of course kuna hiyo theme ya sweet na sour kuzi-alternate, but pesa, heri, good life kuna venye zinafuatana, alafu na bluka thematically. So the other alternative na hii idea ya sweet and sour have the love songs na ngoma za relationship kivyao, and then have the social political ones kivyao, ndio ikuwe more cohesive kwa a listener, na ikuwe na hiyo flow isikuwe iko hapa then inakupeleka pale then iko hapa, but na get the idea. But nasema tu kuna idea kuchase pesa na kuitafuta, alafu uko na good life, alafu uko na after umepata pesa kuna bluka which ina seek your escape. Heri sijui ingefit wapi juu ni satirical, haiko kwa same line ya pesa, good life na bluka, but na feel hizo zingekuwa perfectly kama zingefit pamoja. Heri ni a twist on this famous gospel song, heri wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana. Chorus inaimbwa, but uko na this verse yenye inaanza wakisema ningekuwa na church, ningekuwa pastor, ningefungua kanisa, mngekuwa mnatoa do, mnaituma na M-Pesa, mnaituma na whatever means wire transfer,
vyovyote vile, bora pesa nayo mngetoa. Wajua nyinyi msijali, nyinyi ndio watenda dhambi, lakini Mungu atasamehe nyinyi, bora mtoe. Toeni pesa alafu pray and believe, don't ask any questions. The second verse msa akisema aliacha Unindo kuwe mhubiri. Sasa hii kenye nyinyi mnafanya kazi kwa ofisi, mnaniletea kasadaka Jumapili. Of course, do your thing during the week, kuja kurepent over the weekend. Toeni dozenyu, kenye mnafanya mtasamehewa. Mnaweza jenga mabati ya church, mnaweza toa mabati ya church, mnaweza fanya painting. You can do whatever. Alafu don't you see kwa the news how God rewards your work, kwa the front covers and newspapers. Satire, amazing. Satire. Then verse 3 pia, it builds upon the same ideology. Amazing sana. Kufanya kazi ya Bwana unapata reward, na capture the state of religion, the role of religion and the church in Kenya. And I love how it has done that. And also it tie into politics. Another satirical song that nimependa, Mr. President, which ina come towards the end, but na feel iko kidogo misplaced, but iko na the same satire. Kenya number 1, president anapita, safisheni rada, fagieni barabara, uchafu zimfiche kwa kabati, machokora watupeni mweke place ingine. Wametumia speech yake aki-open sijui ni hospitali wapi, imefit very well, but inachukua approach ya leaders na the political class wakiongea, wakisema tumekaa mkwenyu na itabaki imefanya hivi, fuateni hizi rules, si ndo kusema etc. Kuna that similar idea, think of verse 2. Kuna mtu anajaribu kuongea mbaya kwa a political ceremony, atashikwa, atatupwa ndani, atakuwa sodomized na abused, and then utajua nani yako in charge, na utaiongea mbaya kwa another political ceremony. The politicians are telling you, au ndo wanaongea to you. Napendanga such perspectives. Now kwa verse za 3, which is okay, uko na wananchi in turn na wanazusha, mlikam kwetu 5 years ago kutafuta kura, sasa mmetuacha, mjafanya kazi, madaktari hamuwalipi, deni zina grow. Wananchi wanaongea kutoka mtazamo wao. The only problem ni it sounds basic, na ni vitu ambavyo tumesikia before kwa the lexicon ya socio-political songs since time immemorial. So it doesn't add anything kwa the conversation ukicompare na Kenya imefanya na the first 2 or 3 verses. Issue yangu na arrangement, ikiisha the chorus comes back again, which na feel ni unnecessary because ingeandikwa differently, cause imeacha mwananchi akiongea but the chorus ina remain the same, na mimi na feel ni kama kuna a sort of stalemate kati yao. So the chorus ingekuwa worded differently kumatch hiyo position. Similar thing ina happen kwa Good Life. Wanasema wanataka kuwa kwa billboards, wanataka kuwa famous na kuride kwa highways, watu wachukue selfies nao, brand endorsements, wapigiwa masimu, etc. I'm seeking the good life and I'll do anything to pay the damage, and God knows that. Verse 1, verse 2, I'm at 3, and then out the last 2 verses, 2 people are rapping na wanasema, was it all worth it? Nime lose my best, nime lose the people that mattered and the things that mattered, na nime lose myself. And then pia the other verse wanasema nilikuwa na deal na the devil and I know it, etc. And then the chorus that comes in after these last 2 verses inabaki the same, that I want the good life and I'm willing to pay the price. Chorus ingekuwa different, chorus ingechange because hatuko kwa the same place yenye tulikuwa after verse 1, after verse 2. The state and the condition imebadilika, so the chorus similarly inafaa kugrow na ichange kureflect the current position. Hizo ndo issues nilikuwa nazo nikiongelea arrangement na development ya the songs. Kama umesikiza hii album, niambie what you think about it, and you should definitely give it a listen. Enda uisikize, alafu niambie what you think about it. Kama hujaisikiza, come back to engage. Kama umeisikiza, niambie what you think about album ya The Nest Collective. Alafu follow the other reviews nilimention nikianza, the ones kabla ya hii, na pia the remaining ones za humwezi. Come through kwa the rest, na let's engage on our Kenyan music. Asante sana kwa kuwatch na kuspend wakati wako na mimi.